కిడ్నీ డే అంటే మెయిన్ గా ఎందుకంటే టు క్రియేట్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ అమాంగ్స్ట్ అస్ అబౌట్ కిడ్నీ డిసీజెస్. మెయిన్ గా అవేర్నెస్ ఎందుకంటే 1 minute. అవేర్నెస్ ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ దీస్ కిడ్నీ డిసీజెస్ అవి సైలెంట్ గా ఉంటాయండి. అంటే ఎప్పటి వరకు సైలెంట్ గా ఉంటుందంటే కొంచెం క్రియాటినిన్ పెరిగి కొంచెం మోడరేట్ అమౌంట్ ఆఫ్ సిక్నెస్ వచ్చే వరకు సైలెంట్ గా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ వై అవేర్నెస్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ డిజీజ్. అంటే ఎంతో మంది పేషెంట్స్ సార్ నాకు ఏమి లేదు, నేను అంతా బాగున్నాను, నాకు ఏం ప్రాబ్లం లేదంటారు. కానీ క్రియాటినిన్ చెక్ చేస్తే మాత్రం యూ విల్ సీ దట్ ద క్రియాటినిన్ ఇస్ అరౌండ్ 3-4. సో దట్ ఈస్ వై మెయిన్ గా మనకు ఈ వరల్డ్ కిడ్నీ డే రోజు అట్లీస్ట్ మనము మన కిడ్నీ ఎట్లా ఉంది వన్స్ ఏజ్ ఆఫ్ అరౌండ్ 45-50, whether మన creatinine పెరిగిందా లేదా, if we are diabetic and hypertensive, we must definitely check how is our kidney. This is the main thing, Andy. So I am ready to take any questions also if friends are there who have joined us in Facebook. I am Dr. Gopichand. I am a urologist in Krishna Institute of Medical Science, that is in Secunderabad. It's a 1,000-bedded hospital with all facilities for kidney diseases, especially for one of the centers which does one of the highest amount of transplantation in the country. Apart from live transplants, the cadaver transplant program is also extremely successful program in this hospital. And apart from transplantation, dialysis center under the able guidance of Dr. V. Sathireddy, and there are other nephrologists also, Dr. Sridhar Reddy, Dr. Ravi, Dr. Divakar, Dr. Shushmita, Dr. Himadipti, and urologists. We are around 4 urologists. I am Dr. Gopichand, Dr. Arvind Panda, Dr. Neil Trivedi, Dr. Upendra, and transplant surgeon Padma Shri, Dr. S. Saharia, Dr. Uma Maheshwar. So it's a very big team, which caters, which has been running this department of urology, nephrology, and kidney transplantation for last 20 years with minimal morbidity and mortality. So you can always come and contact us. Let us go down main ga idi manam kidney disease awareness gurinchi. So eppudu manam when should we think about kidney diseases? That is very important. So first thing is then we should be aware that things like difficulty in sleeping, if you have severe difficulty in sleeping, in spite of you not getting tired, మీరు కాఫీ అంతా ఎక్కువ తాకున్నా కూడా మనకి ఎక్కువ స్లీపీనెస్ వస్తే you should think about we should rule out any major disease. If there is some reason ఎక్కువ tired unnaru, then you are not able to sleep, or you're drinking lot of coffee, lot of stress undi, you're not able to sleep, that is okay. But otherwise no other reason, still you are having trouble sleeping, one should look into it. Because and snoring, severe snoring or severe sleep apnea అంటే ఏంటంటే సడన్ గా మనము పడుకుంటా మధ్యలో బ్రీత్ చేయలేమండి. స్నోరింగ్ సివియర్ గా ఉంది వితౌట్ ఎనీ రీజన్, ఒబేసిటీ లేదు, నెక్ బాగుంది, ఏం ప్రాబ్లం లేదు, సివియర్ స్నోరింగ్ ఉంది అంటే కూడా ఒకసారి చెకప్ చేయించుకోవడం. బికాస్ టాక్సిన్స్ అక్యుములేట్ అండ్ దేర్ఫోర్ ఇట్ కాజెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్. సెకండ్ ఈజ్ ఎక్కువ హెడేక్, ఫెటీక్, సోర్నెస్ ఉంది. Because main ga the RBCs are needed in this thing to really have
good health. And RBCs are produced because of a hormone called erythropoietin, and this erythropoietin is produced in kidney. Vitamin D is so important. Vitamin D is regulated from kidney, and that is how it gives strong bones and all. So this RBCs are very important. And chronic kidney disease unte main ga anemia unte chance is very high. You will see that people who have chronic kidney disease, they will have low hemoglobin around 8 9 ఉంటుంది. Chronic అంటే చాలా రోజుల నుంచి కిడ్నీ డిజీజ్ ఉండడం. సో ఇది అంటే హెడేక్ వితౌట్ ఎనీ రీజన్, అంటే యూ షుడ్ హెడేక్ ఫెటీగ్ ఇదంతా ఉంటే యూ షుడ్ అట్లీస్ట్ డెఫినెట్లీ చెక్ వన్స్. Itchy, dry itchy skin, another very important symptom anti. Dry itchy skin without any reason, because again kidney has this duty of removing that extra toxins, mineral correct mineral deficiency lekunda cheyadamu enna. So when kidney is not good, then this duty is hampered. In spite of good hydration and all, if you are getting lot of itchy skin without any reason or rhyme, then we should think about getting our kidneys checked directly. Simple medication is konidani much spoken. Another very important thing is bad breath and metallic taste. Again, it is because of toxins accumulating in the body. అంటే సింపుల్ గా ప్రతిరోజు వచ్చే మెటాలిక్ టేస్ట్ కాదు, అంటే కొన్ని మందులతో కూడా మెటాలిక్ టేస్ట్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఆల్ టెంపరరీ. దిస్ ఐఎమ్ టాకింగ్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ ఎక్కువ రోజులు ఉండడం వితౌట్ ఎనీ రీజన్, ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ మౌత్ వాష్ చేయడం, గుడ్ హైజీన్ ఉన్నా కూడా మనకు ఈ మెటాలిక్ టేస్ట్ ఉంది, బ్యాడ్ బ్రీత్ ఉంది కంటిన్యూస్ గా, you're losing appetite also, then one must, and you're losing weight, unhealthy ga weight loss undi ante, in spite of severe weight loss without any known cause, ante one must think about rule out a major illness like kidney disease. Creatinine ఒక simple blood test చేసేసుకుంటే డాక్టర్ తో కలిసి it will be very fine. Another very important thing, symptom is shortness of breath. Shortness of breath అంటే సరిగ్గా ఊపిరి తీసుకోలేకపోవడం, అంటే ఆయాసం. ఆయాసం అంటే ఏం ఆయాసము? కొంచెం నడిచినా కూడా మనకు శ్వాస సరిగ్గా తెలుసుకుంటుంది, మనం అంటే తెలుసుకుంటాం, అంటే దట్ యు గెట్ దట్ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రెత్, డిస్నియా వస్తుంది. ఆయాసం రాకుండా ఉండాల. ఆయాసం మెయిన్ గా ఎందుకు వస్తుంది కిడ్నీ డిసీజ్ లో అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేషన్. అన్ని లంగ్స్ లో ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేట్ కావడము, లెగ్స్ లో కావడం, బాడీలో ఎక్స్ట్రా ఫ్లూయిడ్ ఉండడము, ఎనిమియా వల్ల రావడము. ఆయాసంకి వేరే కారణాలు కూడా ఉన్నాయి, అంటే హార్ట్ ప్రాబ్లం కూడా ఆయాసం తీసుకొస్తుంది, ఆస్మా కూడా ఆయాసం తీసుకొస్తుంది, లంగ్ డిజీజ్ కూడా ఆయాసం వస్తే రావచ్చు. సో ఆయాసంకి మల్టిపుల్ కారణాలు ఉంటాయి. ఆయాసం అంటే మనము we have to take breath consciously because of some stress, like కొంచెం నడిచినా ఒక ఫ్యూ స్టెప్స్ వేసినా కూడా కాన్షియస్లీ బ్రీదింగ్ చేయాల్సి వస్తుంది, లేకుంటే స్టెప్స్ ఎక్కినా కూడా కాన్షియస్లీ బ్రీదింగ్, దాన్ని ఆయాసం అంటారండి, అంటే డిస్నియా అంటాం ఇంగ్లీష్. అనదర్ ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్ స్వెల్లింగ్ ఇన్ యాంకిల్, ఫీట్, హ్యాండ్స్. ఎక్కడ లోవర్ బాడీలో స్వెల్లింగ్, డిపెండెంట్ పార్ట్ లో స్వెల్లింగ్ అంటే ఎక్స్ట్రా ఫ్లూయిడ్ ఉండడం బాడీలో. రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి కిడ్నీ డిసీజ్, ఎస్పెషలీ పిట్టింగ్ ఎడిమా. దీంతో సోడియం రిటైన్ అవుతుందండి. సోడియం రిటెన్షన్ వల్ల స్వెల్లింగ్ ఉంటుంది, అంటే ప్రెస్ చేసినప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది స్వెల్లింగ్ ఉంది అని. సో అగైన్ దిస్ ఎడిమా ఈజ్ సింపుల్ గా మెడికేషన్స్ ఈజ్ నాట్ ది ఆన్సర్. యూ హావ్ టు రూల్ అవుట్ వాట్ ఈస్ ద కాజ్ ఆఫ్ దిస్ ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేషన్ ఇన్ ద బాడీ. లెగ్స్ లో మెయిన్ గా ఉంటుంది కొంతమందికి. సో దట్ హ్యాస్ టు బి రూల్డ్ అవుట్. క్రియాటినిన్ చెక్ చేయించుకోవాలా, క్రియాటినిన్ చెక్ చేయించుకొని అది నార్మల్ ఉంటే మంచిది, వేరే కారణాలు కూడా అప్పుడు మనం చూసుకోవచ్చు. These are a few of the symptoms which are I will talk about the other symptoms also. So we have talked about ఏమేం symptoms మాట్లాడాము. We have talked about
symptoms like difficulty in sleeping. We have talked about metallic taste. We have talked about bad breath. We have talked about dyspnea ante ayasam raavadamu. So these are some of the symptoms that we have talked about till now. We will continue the other symptoms now. మెయిన్గా ఇంకా ఏమున్నాయి అవి కూడా మాట్లాడదాము. సో we have talked about swelling in the feet, ankles లో ఎక్కువ స్వెల్లింగ్ రావడము. ఇవన్నీ జరిగితే మాత్రం డెఫినెట్ గా మనం కిడ్నీ మన ఒక యూరాలజిస్ట్ లేకపోతే కిడ్నీ స్పెషలిస్ట్ ఒక నార్మల్ ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ కూడా అట్లీస్ట్ చూపించుకోవడం చెయ్యాలి. బ్యాక్ ఏక్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్స్. అంటే ఎస్పెషలీ లాయన్ అంటే ఒక పక్కన పెయిన్, కిడ్నీ తరఫున పెయిన్ ఉండడము. ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద గ్రాయిన్, హిప్ పెయిన్, ఇవన్నీ కిడ్నీ ఏరియా ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ బిలో ద చెస్ట్, ఆ ఏరియాలో పెయిన్ ఉండడము. దట్ క్యాన్ బి బికాస్ ఆఫ్ స్టోన్స్, దట్ క్యాన్ బి బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ డిజీజ్ ఇన్ ద కిడ్నీ. సో అన్ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ డల్ బ్యాక్ ఏక్ ఉంటే మాత్రం, బ్యాక్ ఏక్ ఎస్పెషలీ లాయన్ పెయిన్ ఉంటే మాత్రం sometimes some kidney disease also, especially backache తోట వామిటింగ్, టెంపరేచర్, యూరిన్ ప్రాబ్లం డెఫినెట్ గా మనం ఒక కిడ్నీ స్పెషలిస్ట్, ఒక యూరాలజిస్ట్ కి చూపించుకోవడం జరగాలి. అండ్ మెయిన్ గా లోకలైజ్డ్ గా ఉంది. ఒక పక్కన ఉంటే స్టోన్ పెయిన్ సడన్ గా వస్తుంది, సివియర్ బ్యాక్ ఏక్ ఉంటుంది స్టోన్ పెయిన్ లో. స్టోన్ పెయిన్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ అవేర్నెస్ ఫర్ దట్ స్టోన్ పెయిన్, బికాస్ స్టోన్ పెయిన్ ఉంటే ఎలాగైనా మీరు అంత సివియర్ పెయిన్ లో డాక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనదర్ సిమ్టమ్ ఇస్ పఫీ ఐస్ అండి. ఐస్ కింద కొంచెం పఫీనెస్ రావడం. సో అగైన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ దట్ కొంచెం ఎడిమా రావడం అర్లీ మార్నింగ్, అవన్నీ ఉంటే మాత్రం ఒకసారి డెఫినెట్ గా టిపికల్ గా అది కిడ్నీ డిసీజ్ ఉంటే ఉండొచ్చు. ప్రతి పేషెంట్ హూ హాస్ పఫీ ఐస్ మే నాట్ బి హ్యావింగ్ కిడ్నీ డిసీజెస్, బట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ డూ హ్యావ్ కిడ్నీ డిసీజెస్ when they have puffy eyes. So అది రూల్ అవుట్ చేసుకోవడం అంతే. బికాస్ అండ్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్, హైపర్ టెన్షన్. కిడ్నీ అంటే మెయిన్ గా ఇట్ రెగ్యులేట్స్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇన్ ద బాడీ. సో హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇట్ ఈస్ అ సైకిల్ అనుకోండి. అంటే ఒక పక్కన కిడ్నీ రెగ్యులేట్ చేస్తుంది బ్లడ్ ప్రెషర్ ని. కిడ్నీ బాగుంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ నార్మల్ గానే ఉంటుంది. ఇంకొక పక్కన ఒకసారి హై బ్లడ్ ప్రెషర్ వేరే కారణం వల్ల వచ్చినా కూడా అది కిడ్నీ మీద ఎఫెక్ట్ తీసుకొస్తుంది. అంటే సో ఇట్ ఈస్ అ సైకిల్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ టు బ్రేక్ ద సైకిల్. మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ బోత్ ద బ్లడ్ ప్రెషర్ అండ్ సెకండ్లీ వీ హ్యావ్ టు కీప్ కిడ్నీ ఫంక్షన్, బోత్ ద థింగ్స్ పర్ఫెక్ట్ గా పెట్టుకుంటేనే మనకు ఈ హైపర్ టెన్షన్ కంట్రోల్ and kidney disease control jarugutundi. So it is a very important thing. Apart from blood pressure, diabetes very important. Diabetes lo kuda it affects a lot the kidney function. Next, change in urination ante urine అప్పుడప్పుడు ఎర్రగా రావడం, హిమాచురియా అంటాము. యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తే దాంట్లో బ్లడ్ సెల్స్ కనిపిస్తాయి. అప్పుడప్పుడు ఫ్రాదీ యూరిన్, ప్రోటీన్ ఎక్కువ ఉంటే ఫ్రాదీ యూరిన్ రావడము, మంట రావడము, లేదు అంటే ఈ కిడ్నీ డిసీజ్ కాకుండా ప్రాస్టేట్ డిసీజెస్ తరచు రావడము, ఆగిపోవడం, అవన్నీ డెఫినెట్ గా యూ హ్యావ్ టు రూల్ అవుట్. దీస్ సిమ్టమ్స్ మెయిన్ గా ఏంటంటే మనము ఎప్పుడైనా ఎగ్జిక్యూటివ్ హెల్త్ చెకప్ మనం చేస్తుంటే అరౌండ్ 50-55 ఏజ్ లో డెఫినెట్ గా క్రియాటినిన్ టెస్ట్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్ నెసెసిటీ. క్రియాటినిన్ టెస్ట్ లో మన మోస్ట్ కిడ్నీ డిసీజెస్ ఆర్ రూల్డ్ అవుట్ విత్ అరౌండ్ 99% సేఫ్టీ. క్రియాటినిన్ బాగా నార్మల్ గా ఉంది అంటే మాత్రం డెఫినెట్ గా So this was the message that I wanted to give to all of you about kidney diseases. These are some of the symptoms. The kidney diseases
డయాగ్నోస్ చేయాలంటే చాలా ఈజీ ఇప్పుడు ఇన్ మోడర్న్ medicine, especially with few blood tests, that is blood urea, creatinine, and one good ultrasound. Most of the kidney diseases can be very easily diagnosed. So you don't have to worry. Early diagnosis, especially in kidney disease, is key in manam complications rakunda. But there are excellent medicines available. If these diseases are diagnosed early, we can prolong the life. Will have a good quality of life if we are able to diagnose early ga diagnose cheste matram definitely ga oka quality of life kuda manam manchi quality of life kuda ivochu. అండ్ ఈ అర్లీ డిజీజ్ కిడ్నీ డిజీజ్ డయాగ్నోస్ చేయడము అంత టఫ్ కూడా కాదు. చాలా ఈజీగా సులభంగా డయాగ్నోస్ చేసుకోవచ్చు. ఎట్లా అంటే ఒక సింపుల్ గా ఒక 150 రూపీస్ బ్లడ్ టెస్ట్, సిరం క్రియాటినిన్, బ్లడ్ యూరియా అండ్ సింపుల్ అల్ట్రాసౌండ్ ఆఫ్ కిడ్నీ, యూరేటర్, బ్లాడర్. ఇది ఎంత ఈజీలీ అవైలబుల్ ఉందంటే ఈవెన్ ఎట్ తాలూక్ లెవెల్ that not getting this early diagnosis in kidney diseases sometimes మనకు అనిపిస్తుంది it is not unthinkable. అంటే ఇంత మోడర్న్ మెడిసిన్ హ్యాస్ డెవలప్డ్ సో మచ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యాక్సెసిబుల్. అంటే అందరి ఈ స్కానింగ్ సెంటర్, ఈ సింపుల్ బ్లడ్ టెస్ట్ అట్ ఎవ్రీ ప్లేస్ అవైలబుల్ ఉందండి. దానికోసం మనము ఊరు మార్చని కూడా అవసరం లేదు. ఈ సింపుల్ గా ఈ 2 టెస్ట్లు చేసుకుంటే మాత్రం బ్లడ్ టెస్ట్, ఒక యూరిన్ ఎగ్జామినేషన్, ఒక అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్, ఈ సింపుల్ గా ఈ 3-4 టెస్ట్లు చేసుకుంటే మాత్రం మనం అర్లీగా కిడ్నీ డిసీజ్ పట్టొచ్చు. అర్లీగా పడితే డెఫినెట్ గా మంచి ట్రీట్మెంట్ ఉంది, మన క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది, మనకు 2 ఆయుష్ కూడా మంచిగా ఉంటుంది అండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ కూడా బాగుంటుంది. సో ఆన్ దిస్ కిడ్నీ డే, దిస్ ఇస్ whoever are listening, thank you very much. This much we do for ourselves, for our parents, for our loved ones. Inta cheste chaal manam on this kidney day, that let us, if there is something, సమ్ ఏమైనా సిక్నెస్ ఉంటే ఒక అర్లీ డిసీజ్ డయాగ్నోస్ చేయించుకొని మంచి ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించుకుంటే చాలు. డైట్ ఏం వాడాలా కిడ్నీ డిసీజెస్ కి? దిస్ ఈస్ ద కామనెస్ట్ క్వశ్చన్ దట్ ఐ am asked. హౌ టు ప్రివెంట్ కిడ్నీ డిసీజెస్, దానికి డైట్ ఏం వాడాలా? డెఫినెట్ గా మనం ఒక హెల్దీ డైట్ తీసుకోవాలండి. From all vices like cigarette smoking, too much of alcohol, all those things, absolute no. Too much of eating, మనం ఒబేస్ కావడము, లావ్ కావడం, అబ్సల్యూట్లీ నో. మన కిడ్నీ డిజీజ్ ఉంటే మాత్రం మనం ఎంత దాని కాంప్లికేషన్ పోస్ట్పోన్ చేయాలంటే డైట్ ఈజ్ ద కీ. మెడిసిన్స్ కన్నా కూడా డైట్ ఈజ్ ద కీ. అట్ దట్ టైం అంటే కొంచెం పెరిగింది, ఎక్కువ పెరగలేదంటే ఆ మధ్యలో మనం we can spend at least 10 years of good quality of life with correct diet. We have to consult. ఎక్కువ సోడియం తీసుకోకూడదు, అప్పుడప్పుడు పొటాషియం కూడా ఎక్కువ తీసుకోకూడదు. ఆ లెవెల్స్ చెక్ చేసుకునే మనం కరెక్ట్ గా డైట్ తినాలి. సో ఫర్ దట్ you must go to a specialist if your creatinine is increased and get changes in your diet, because that is the key. But otherwise prevention కోసం మాత్రం డెఫినెట్ గా డైట్, హెల్దీ డైట్ తీసుకోవాలా. నథింగ్ అన్హెల్దీ. యూ షుడ్ బి కాన్షియస్ ఆఫ్ యువర్ డైట్. ఆల్ ద డైట్ ఆర్ గుడ్ అండి, కానీ మనము లావు కాకూడదు, ఎక్కువ తినేసి కంటిన్యూస్ గా తినడం అది చేయకూడదు. వాటర్ ఇంటేక్ ఎంత తీసుకోవాలి? దిస్ ఈస్ అనదర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ that people ask. I am a urologist. Every age group, climate, all those things will determine the water intake. My personal philosophy in advising people how much water ఎంత తీసుకోవాలా ఎవరైనా అడిగితే మాత్రం మనకి యూరిన్ అవుట్పుట్ షుడ్ బి అరౌండ్ 1.5 liters. అంటే మనకు అబ్సల్యూట్ తెల్లగా యూరిన్ రాకూడదు,
yellow kuda raavadu. So both ways are wrong. Too much of water intake, too little of water intake, both the things I will not advise. మనం మన యూరిన్ అవుట్పుట్ అప్రాక్సిమేట్ గా మనకు 1.5 నుంచి 2 లీటర్స్ పెట్టాలండి. దాని ప్రకారంగా మనం వాటర్ తీసుకోవాలి. ఇన్ సమ్మర్ 1.5 లీటర్స్ యూరిన్ అవుట్పుట్ రావాలా అంటే మనం అరౌండ్ 3 లీటర్స్ ఫర్ 60 to 70 kg మేల్ తీసుకోవాలి. సడన్ గా ఒక టైంలో ఎక్కువ వాటర్ తీసుకోవడం మనకు పెద్ద ఉపయోగం ఉండదు. మనం వాటర్ తీసుకుంటే ఇట్ షుడ్ బి ఎట్ రెగ్యులర్ ఇంటర్వెల్స్. We miss taking water, dehydration, all those things. We miss taking water in the afternoons when summer is at peak, or in the night when there is some amount of dehydration. So these two times there will be some amount of dehydration. So sudden ga early morning లేసి నేను 2 లీటర్లు నీళ్ళు తాగుతాను, దినమంతా తాగనంటే it is of no use అండి. మార్నింగ్ పూట కూడా we must take measured amount of water, whatever suits you. Afternoon, it has to be at regular intervals. కరెక్ట్ గా దాని ప్రకారంగా మనం వాటర్ తీసుకుంటే మనకు హెల్త్ బాగుంటుందండి. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ యూరిన్ అవుట్పుట్ 1.5 2 లీటర్స్ ఉండాలా. ఎక్కువ ఎల్లో ఉండకూడదు, ఎక్కువ ట్రాన్స్పరెంట్ ఉండకూడదు. దిస్ ఇస్ మరి ఎల్లో అంటే మరీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఉండకూడదు. దెర్ విల్ బి a tinge of mild yellowness. That is enough. That is the correct amount of water that you are taking. So this is very important about water intake. So what I will advise adults is around 3 liters in summer. In winter it comes to around 2 liters. That is also for adults. Apart from water, anyway you will take majjiga తీసుకుంటారు, juices తీసుకుంటారు, all those things you will anyway take. So this is about diet and water. And another very important thing I would discuss is about urine infection. అది రాకుండా చూసుకోవాలి. Thank you very much for joining us for this phase.